Mzee imeisha mafuta? Si mafuta. Amenyamaza kenyewe. Wa. Sasa mafuta iko na maji. Asante. Tuko hapa kwa sababu tuko very concerned. Hii eneo la Ngata Bridge, like almost every 2 weeks lazima tunapata ajali ambayo inasababisha kifo. Mwezi uliopita tumekuwa na ajali hapa 3 ambazo pia zimekuwa zimehusu maisha. Wiki 2 zilizopita kuna matatu pia ziligongwa hapa na vijana 3 wakafariki ambao ni watoto wa shule. Jana imekuwa ajali mbaya zaidi ambapo atoto kwa sasa we are registered kwa sababu kuna driver mmoja alifariki usiku. So tunaweza kutangaza watu 10 kamili wamefariki, watu 15 bado wako hospitali, wengine wako na majeraha mabaya sana. Tumeketi chini kama kamati na kitengo cha polisi, pamoja tuko na watu ya NTSA hapa, na hakika tutaenda kuweka measures kali zaidi. Maana kuna sheria kwamba yule atakayesababisha ajali ya kijeuri, ajali ya kijeuri kama hii, there is law. Kuna sheria ambayo inasema hata license yake itakuwa revoked. Kwa maana hatutakubali watu wanaendelea kuua watu na wanatembea tu vile ovyo ovyo. Na sababu kubwa ya ajali hii kutokana na uchunguzi wetu ni kitu kinaitwa free wheeling. Free wheeling. Mtu anaweka lori yake ama trailer yake huko juu, asave mafuta ya shilingi 200 ama 2000. Anakuja kuua watu sababu anatembea na spidi ya juu sana. Na hii gari ikiwa katika free wheel, kuidhibiti inakuwa ngumu sana. Inapasa kila mtu ajue kwamba this is a black spot. Hii ni black spot, na as you approach it, you must approach it with a lot of caution. A lot of caution. Because some of you are driving as if they're running from fire. Ni kama kuna moto huko nyuma wanatoroka. Ama kile wazungu wanasema you are running like a bat from hell. Hata gari ndogo haiwezi kukufikia. Hiyo speed yote itakuja kusababisha madhara makubwa. And that's what we can see today. So measures zile ambazo zimewekwa, we are going to enforce them. Na tutahakikisha kwamba speed control. Tutaweka hata speed gun huko juu. Ndio kama ni 50 km/h kulingana vile tumeambiwa na mtaalamu wa barabara hii. Anataka iwe 50 km/h. Hiyo ndio tutafuatilia. Kuna ajali pia zingine zimefanyika kwa sababu ya madereva wanalewa wakiwa kwa magari. Yeye amesafiri safari ndefu na yeye pengine tabia zake ni za kilevi. Mlevi tu. Yeye ananunua soda ya Coca-Cola anaiweka na vodka ndani. Tumekuwa na ajali pale Salga pia ilisababisha mauti sababu ya hayo mambo. Driver ni mzuri, dakika 2 ni mlevi. Then he becomes so excited in high speed driving. So all those things we are going to put in place. Niko na commander wa traffic hapa na niko na base commanders. And some of these things we are going to make a special arrangement. Tunakupeleka kotini speed. Tunakushika na kukimbiza pale. Those are some of the measures that we are going to imply. Areas ambazo ni hotspot. Area Salga has been very well maintained. Pale juu cha Sangwani, jana tumekuwa na ajali hapo juu, mtu mmoja amefariki. Gilgil kama vile chairman amesema tumepoteza watu 2, kuna ajali 2 na zote ni careless overlapping. Saa hizi asubuhi tukiamka saa 12. Maimayo, matrela 2 ina overlap a fleet of vehicles. Zinagongana, zinachomeka. Watu wanaumia pale. So wakati huu wa sikukuu, mwito wangu ni kwamba madereva tuwe waangalifu zaidi. Tujue kuna maisha ya mwingine pale mbele ambayo you can even interfere with. So those are some of the measures that we are going to say. Just on analysis, in 1 month we have had 238 accidents.
Out of the 238 accidents last month only, 30 of them, 30 accidents, they claimed life. Watu walikufa. Zingine wako serious, ajali 44. 44 accidents serious. And we are not talking about victims. Ajali moja inaweza kuwa iko na watu 3, 4, 5. Hii ni data ya ajali zile tumepata hapa kwetu kwa kaunti ya Nakuru. Jana tumepoteza hao wengine wote. So we are not going to allow this any further. I think let's all observe some of the measures that we are going to enforce seriously. Number one, observe lane discipline. All drivers must observe their lane discipline. Kama hii trailer ilitoka huko ikakuja kugonga matatu katika climbing lane. And of course hapa kuna curve. So controlling it becomes very difficult. Wakati wewe una overlap unakuja mpaka kwa lane ya mwingine, unataka aende wapi? Na amebeba wananchi. So lane discipline must seriously be observed. Number 2, speed limit. Do not disengage. Usijaribu kutoa gear. Teremka na gear because this is a black. Definitely hata kama wewe ni malaika, hapo ukienda na free speed na free wheel lazima utakosa accident. Kwa hivyo watu wote ambao wanatumia hii barabara ningependa wahakikishe unateremka. Ukishafika pale huko kwingine ni kuzuri. Na sio wale tu wa kuteremka, hata wakupanda. Wakupanda na wakifika pale juu pia wanaweka, tunapata ajali tenda pande ile zingine. Kwa hivyo those are the issues that I want us to enforce. Kutakuwa na speed na kutakuwa pia na eco blow hapa. Hata mchana tutaweka eco blow. Wale madreva wanakuja wakikunywa pombe pia tutawakamata na tutawafungia ndani. Yeah, well, unfortunately ile ajali ilifanyika last week. Wiki mbili zimepita, ni kweli. Ilisababishwa na trailer, pia ilifanya overlapping namna hiyo. Na hiyo trailer, huyo driver mpaka saa hizi alimepotea. Hii jana pia driver amepotea, lakini mwenye hiyo roli, hii trailer alipiga simu kwangu. And we're in communication, he has to produce that driver. We have agreed here as a committee, this truck will not be released until we get the driver to explain to us exactly what happened. Kwa sababu hii gari iko juu, imegonga Nissan ambayo ni mabati tu, imeua. Jamaa ametoroka. So hatutakubali hivyo, na we are going to search even further. Of course we have the owner of the truck. So the person who is responsible for the accident is the driver. Because you see, criminal responsibility cannot be transferred. It's not transferable. So we are going to charge the person that is responsible for the causing of the accident. Those are the things that the two accidents, actually the matatus were not to blame. Matatu wali-observe lane discipline yake, lakini the trucks ndizo zilienda pande ile. So basically those are the positions that we are in right now. Yeah, from yesterday, jana wale walifariki hapa walikuwa watu 9. Walikuwa watu 8 kwanza, alafu mmoja akafariki baadaye, na leo usiku driver wa matatu moja amefariki. Kwa hivyo watoto wale wamefariki kwa sasa ni watu 10. Hao wengine pia wako na majeraha mabaya. Majeraha mabaya ambaye bado wanapambana tu kwa hospitali na tunawatakia vyema. Tunawapatia pole wale wamepoteza jamii zao. Na hapo tumekuja ili tutafute suluhisho ya kudumu katika barabara hii. Kwa sababu kwa muda wa mwezi mmoja ambao umepita, hapa tumekuwa na ajali ambaye watu 15 wamefariki. Hii ni kati ya Sobea na Ngata Bridge, ambaye sasa imekuwa ni black spot kubwa hapa zaidi. Kwa hivyo leo tumekuja kutafuta suluhisho. Na hiyo suluhisho iko mara mbili, kuna ile tunaita short term na kuna ile itakuwa ya long term. Lakini kabla ya hapo pia tumekuwa na ajali zingine katika kaunti hii ya Nakuru. Na tumekuwa na ajali ambazo ni 238 ambazo zimetokea Nakuru. Kwa hii highway yetu ambayo inatoka Nairobi Malaba, na pia katika barabara zingine za hapa ndani. Na katika sehemu hii vile nilisema, hii stretch ambayo tunaongelea juu ya leo hapa Ngata Bridge, hiyo jana tu ni watu 10 wamefariki vile nimesema, na kuna 16 wale wamejeruhiwa.
Pia hiyo jana pale Gilgil tumekuwa na watu wawili ambaye wamefariki, na kuna mmoja ambaye amefariki kule sehemu za Molo. Na najua wakati unapokaribia sherehe za Krismasi watu wanakuwa na haraka nyingi, na tungependa kuomba wale waendeshaji magari, madereva, waangazie mambo ya usalama barabarani. Ya pili, pia wale waendeshaji pikipiki wasingatie mambo ya usalama barabarani. Na abiria pia wako na haki. Kama madereva wanaendesha gari kwa njia ambayo ni isiyofaa, pia wako na ruhusa ya kuwakataza wasifanye hivyo, kwa sababu tunataka kila mtu nchi hii awe hai, asifariki njiani. Tungependa wale wanakuwa na safari ya mbali ama ya karibu wajipange mapema ili wasiwe na haraka katika barabara na kuangamiza watu. Mimi ningependa tu kuongea kwa niaba ya Kenya National Highway Authority ambaye pia ni shirika la serikali, na ambaye pia mimi ni mwenyekiti ya zile vitu ambazo wanafanya katika ile kitu inaitwa short term. Hii barabara yetu kutoka Sobea hadi Ngata Bridge, kitu ya kwanza kabisa watatengeneza ile signage, ile sign ya kuonyesha speed limit na slow down, na tumekubaliana kwamba hizo wanaiweka by Friday. Friday ni baada ya kesho, Ijumaa. Hizo signs zitakuwa zimewekwa kwa hii barabara. Ya pili, pia wataweka zile rumble strips pale juu mahali malori zinaanza kuachilia vile imesemekana. Wataweka hizo rumble strips ili kwamba dereva akifika pale inamuonya kwamba hapa ni mahali ambaye ni hatari. Na jambo lingine, nataka strict enforcement ya ile 50 km rule katika hii stretch ili watu wasifanye mambo ya overspeeding katika sehemu hii. Na mwisho, in the long run, yani ile inaitwa mpango ya inachukua muda na inachukua pesa nyingi. Serikali imepitisha kwamba hapa itengenezwe ikuwe dual carriageway. Kutakuwa na barabara lane 2. Hata mlisikia hiyo jana waziri alisema kuna pesa itatengewa ifanywe as a matter of urgency. Hii barabara ikuwe lane 2 na katikati ibanwe, iwekwe barrier ili gari ingine isitoke upande huu iruka upande ule. Hiyo ndio kitu ambayo ni long term ambayo serikali itafanya. Tunatarajia kwamba hizo measures zikiwekwa itapunguza mambo ya ajali katika sehemu hii. Tunataka kwanza tuzuie hiyo ajali isitokee, lakini pia tutaongea na watu wa county kwa sababu hao ndio wana manage ambulance, kwamba kuwa na ambulance ambayo iko on standby ili kitu ikitokea ina respond mara moja. Lakini sisi tunataka tuzuie isifikie kiwango ambulance inakuja hapa.